Our topic for today is the tape correction. So this is one of the most interesting topics sa prelim coverage natin, no? And this is one of the most frequent na lumalabas sa board exam. So I hope that you will try to understand yung concepts, no? Hindi lang sana yung solution, no? Mamaya i-discuss natin yung mga concepts, yung formula, sa siya nanggaling, and yung bakit natin siya kino-correct for that, no? Bibigyan natin yung reasoning. So I hope na sana intindihin nyo, and kasi medyo challenging itong topic na ito. And yun nga, lumalabas kasi siya sa board exam, kaya medyo kailangan natin bigyan ng pansin itong topic na ito, no? And so we have to understand the solution, pero hindi lang dapat yung pattern, no? We also have to understand yung reasoning doon sa solution. Yeah, so we have 5 types of tape corrections, no? So first is the incorrect tape length or the standardization error. Okay, ito ay nangyayari kapag yung tape natin ay too long or too short, no? So meaning, hindi ka pa nagsisimula, yung tape mo mismo may problema na. Okay, so nangyayari yan kapag hindi up to the standards yung yung tape mo, no? Kumbaga hindi maganda yung pagkakagawa sa kanya. So kapag ang tape mo ay merong standardization error, so yung mangyayari na kunyari yung 100 meters, yung saktong 100, hindi niya nare-read as 100, so pwedeng may butal, no? Or kulang. Pwedeng ang reading niya dun sa 100 meters is 100.5 or siguro 99.5, no? Basta may error. Okay, hindi siya sakto. Okay, kapag hindi sakto yung reading ng tape kaysa doon sa dapat niya nare-read, okay, standardization error yan, no? May problema yung tape mismo. Okay, second is the temperature variation, and this is because of the changes in temperature, no? So ang mga tape natin, meron lang yung standard temperature kung kailan siya maganda gamitin, no? Or let's say, design temperature. Okay, so kunyari, ang tape mo designed to be used for room temperature, no? 25 degrees Celsius. Okay, kung 25 yan, tapos gamitin mo siya sa labas, na kunyari, ang temperature sa labas ay 35, edi mas mataas yun kaysa sa dapat, no? 35, mas mataas sa 25. So, ibig sabihin, mas mainit. So, ano nangyari kapag ang bagay ay na-expose sa increased temperature? Humahaba. Di ba? Kapag humahaba, edi ibig sabihin, yung readings doon, nagmo-move din. Okay? So, ibig sabihin, meron tayong mga corrections na kailangan gawin kasi yung mga nare-read mo, may discrepancy na, no? Kasi nagmo-move yung reading kasi humahaba nga yung tape mo Okay? Same thing is applied kapag malamig naman, no? Kunyari, ang temperature sa labas, 15 lang, no? Sobrang lamig na siguro. Anyway, 15, 25 standard o 15 yung temperature in actual nung habang nagme-measure ka, edi magko-contract naman yung tape, di ba? Kapag nag-contract yung tape, mas maikli siya, yung mga readings no, syempre, magko-contract din, di ba? So, pag humahaba or nagko-contract, nagbabago yung mga interval ng mga markings. So, meron tayong i-correct for that. Okay, third is the pull. Yan, sa mechanics natin, pag-uusapan natin that kapag ang isang bagay ay ina-applyan mo ng stress, ang nangyayari ay nagde-deform siya. Okay? In the case of the steel tape, kapag hinila mo siya, nag-expand, di ba? Kumbaga, nahihila nababatak. Okay? Kunyari, ang standard pull for that tape is 50 newtons, no? Kunyari 50 newtons, tapos in-applyan mo siya ng 80. Okay, so ang nangyayari nun, mas mataas kaysa sa dapat. Ang nangyayari sa tape mo, batak, di ba? E di ang nangyayari, mas mahaba siya kaysa doon sa dapat na length. Okay, kapag mas mahaba na siya sa dapat na length, edi ang nangyayari, yung mga markings nun, mas malalayo na din, edi may discrepancy na naman, di ba? And so, kapag kakulang naman yung pull, kunyari, ang specified is 50, 50, tapos in-apply mo 20 lang, edi kulang naman, so ang nangyayari naman, hindi mo naman maabot yung tama, kulang yung force na in-apply mo. Okay, so ang mangyayari, naman yun, medyo mas maikli naman yung tape mo kaysa sa dapat, no? And so, ganun sa pull. Yung sag naman, nangyayari ito kapag, halimbawa, magte-taping ka sa uneven ground, no? Kapag uneven ground, so, syempre, hindi mo pwedeng ilay yung tape mo sa ground kasi nga, hindi pantay yung ground, no? Uneven. Okay, so, kunyari, lubak-lubak yung ground, yan, hindi mo pwede ilapat yung tape doon. Okay, so, iaangat mo yung tape. Kapag inangat mo yung tape, syempre, ang suporta nun, dulo-dulo lang. Okay, kung dulo-dulo lang, edi ang mangyayari doon, meron kang sag. Di ba nagsasag yung gitna nun because of its self-weight. Kasi may weight yun gravity, di ba? Magsasag yan. Okay, kapag ka nagsag, may corrections for that, no? And that will be discussed mamaya, no? Sa later parts of the discussion. Okay, so last but not the least is the slope. And kapag magme-measure ka ng taping along a slope, and so we have to do corrections, no? And so,
Depende sa slope na na mangyayari. Okay, anyway, a more detailed explanation will be given later. And so once appropriate errors are determined, and kapag na-compute mo na yung mga errors, and the corrected distance for a measured line can be determined by substituting into the following equations. Okay, take note that this equation is always correct. Okay, provided that the correct algebraic sign will be used. Okay, correct algebraic sign will be used. Now, kapag ang error mo ay positive, then i-add mo. Kapag ang error mo ay negative, then i-minus mo. Okay, ganun lang. Pero ito yung general, general equation. The corrected length ay equal to the measured length plus the sum of the corrections, no? Pero, ayun nga, yung corrections, gagamitin mo yung tamang sign, no? Depende sa situation kasi, no? Yung error mo pwede maging positive or negative, depende sa masosolve natin, no? And depende sa situation na mangyayari do sa problem. And so, there are rules in corrections, no? First rule, sabi dito, when a line is measured with a tape that is too long, and the corrections are applied to the observed length by adding. Okay? Too long, add. Okay? Take note of that. Kapag ka ang tape mo raw ay too long, ang nangyayari dito? I-add natin. Okay? Second rule, when a specified or required length to be laid out with a tape that is too long, the corrections are subtracted from the known length to determine the corrected length to be laid out. Okay, kapag sabi, too long, ang gagawin mo raw, isa-subtract mo kung layout yung ginagawa mo. Okay, or kunyari, layout meaning hinahanap mo yung point, no? Kunyari, maghahanap ka point that is 50 meters from you. Okay, ilalay mo yung tape. So, ang gagawin mo daw, ang correction mo daw, if too long, subtract. If layout. Okay? Third rule, when measuring or laying out lengths with a tape that is too short, apply the opposite. No? Apply the opposite ng mga pinag-usapan natin kanina. Okay, so medyo mahirap siyang medyo mahirap intindihin kasi ang haba ng mga sentences, or hindi pala mahirap intindihin, mahirap i-memorize siguro kasi mahaba yung sentences. So ito yung summary na tinuturo, no? Okay, ito yung tinuturo sa book. Okay, ito rin yung tinuturo sa mga ibang school, no? Ito yung general rule. Okay, so when measuring with tape too long, okay, too long, add. Kapag measuring din too short, subtract. Ulitin natin measuring, pag nagme-measure ka, ang tape mo ay too long, i-add. Okay, long positive, add. Too short, subtract. Okay, tapos kapag ka-layout, baliktad. So ibig sabihin, pag layout, too long, subtract. Okay, layout, too short, add. Okay, ganun ha. Do the reverse when laying out. Yun yung rules na tinuturo sa atin. Okay, so explain muna natin, sir, bakit add, bakit subtract? Okay, saan nanggaling yung mga rules na yan? Okay, so para mas para hindi mo sasauluhin lang, okay, papakita natin yung reasoning, no? Or saan nanggaling yun, no? Bakit natin in-add or bakit natin subtract. Okay, class, suppose ito yung tape. Ito yung, kunyari ito yung 100 meters. Sakto yan, sakto 100. Kunyari yan ay sakto 100. Now, if your tape is too short, edi mas maikli. Ito yun. Okay? Yung 100 meters, kapag yung tape ay too short, kapos. Ito yung 100 meters ng tape mo, kung too short yung tape. Now, ang i-measure mo, syempre, magsisimula dito, mag-end dito. Okay, so anong nangyari niyan, meron kang additional. Kunyari na lang, 1 meter na lang. Okay? Kasi kinapos ka dito Dapat mag-end ka dito sa point na to. So, since kinapos ka, nag-set ka ng panibago, ang na-read mo, 1 meter. Okay? Anong total reading mo dito ngayon? 101 meters. Okay? Yun yung na-read mo using a tape that is too short. Okay? Pero, ano ba dapat yung reading? Dapat 100 lang. Okay? Now, to correct the reading, anong kailangan mong gawin? Kailangan mong i-subtract yung error. Yung error natin is 1. So, kapag ka too short, ibabawas natin, isa-subtract natin. Okay, so ayan. 100, yun yung corrected. Okay, which is, yun na, tama na siya. Paano naman yung tulong?
kunyari dito ako magsimula, syempre, tas tulong naman. Okay? Kunyari 1 meter na lang ulit yung yung sobra, no? Class, kapag katulong, yung 100 meters mo, pag nilay mo yan, hanggang dito yan, class. Okay? Kung 1 meter ito, kung 1 meter ito, class, anong reading nito? 99 lang. Tama ba? 99 lang yan kasi 100, yung 1 nandun sa dulo pa no? 99 lang yung reading mo. Okay, so paano mo i-correct ito para makuha mo yung tamang reading? Okay, tamang reading 100, di ba? So gagawin mo, i-add mo ngayon yung error na ito. Okay, so you will get 100 meter. Okay lang? Okay, so yun yung reasoning, no? Kapag nagme-measure tayo, kapag katulong, add, kapag too short, subtract. Okay, pero yun, sabi dito sa rules natin, do the reverse when laying out. Okay, so yun yung tinuturo sa school and sa book. Yan. Pero, nung nagre-review ako class, isa to sa mga kumbaga sa theory, dinebunk nung nagtuturo sa amin, no? Okay, so, merong reasoning. Okay, tinuturo ito, pero this one is not correct, no? This is not correct. Okay, do the reverse when laying out is not correct. Okay, so explain natin bakit ganun. Yan, so first correction na pag-uusapan natin ngayon is the correction due to incorrect tape length. And so the absolute value for the correction per tape length is determined from the difference between the true or actual length of the tape and the nominal length of tape. Okay, so correction is computed by subtracting the true length and the nominal length. Okay, class yung true length, that is yun nga, sabi nga, true or actual. Yung talagang length ng tape mo, no? Yung nominal naman, yun yung design niya, no? Saan ba siya dinesign? Kunyari, yung tape mo is designed to be 100 meters. Sa specifications niya, na binili mo yung tape, nakalagay doon 100 meters. So, ito yung tinatawag natin na nominal length. Okay? Ngayon, upon checking yung tape mo, no, nilay mo, tapos chinek mo using another instrument, tapos nalaman mo, yung tape mo pala, hindi pala 100 meters, no? Ano pala siya? 100.02 meters. Kunyari, 100.02, no? So, this is the true length. Okay? So, kapag ganyan yung situation, then the correction per tape length is 0.02 meters. Okay, sa bawat isang daan na na i-measure mo, meron kang correction na 0.02. Okay? Yan. So, the corrected distance measured or laid out with the tape that is too short, or too long or too short can be determined from the following equations. Okay, so derive na natin yung mga equations, no? Yan. So, correction, yun nga, sabi diba, correction, yun yung error, discrepancy, no? So, true minus nominal. Okay? It can be positive, it can be negative. Ayan, kapag ka-positive, then ibig sabihin, mas mahaba yung length mo kaysa sa dapat. Ibig sabihin siya ay too long. Okay, too long kapag positive. Now, kapag yung correction mo, kunya correction, mas maliit yung yung true length kaysa sa nominal, no? Kumbaga, mas maikli siya. Edi common sense, 'di ba? Too short. Okay, pag nag-negative yung lumabas, then ibig sabihin siya ay too short. Okay, so ayan, C sub L, yan, that is the correction because of the incorrect tape length, no? So C sub L. Magkaiba yung C sub L tsaka CL, Take note lang, And so C sub L, this is the correction to be applied, no? Total correction. So bakit naging ganyan yung equation, sir? Okay? Yung C, this is the correction per tape length, no? Sa bawat isang daan. Kunyari, yung sa sample kanina, bawat isang daan, no? Hindi siya palaging ganun, no? Kasi kunyari, yung tape mo 30 meters lang, edi yung correction doon is every 30 meters. Okay lang? Yan. So, yung sample ko kanina kasi 100. Okay, so, yun ulit yung gamitin natin, 100. Okay, kunyari, 0.02 meters. Yan. Itong correction na to is sa bawat isang daan. Okay? So, kunyari, magme-measure ka, yung measured length mo, na-measure mo, 500. Kunyari, 500 yung na-measure mo. Okay? Ilang 0.02 yung magagawa mo? Okay, yun yung tanong. Kasi, 0.02, yan yung correction mo. Ngayon, ilang 0.02 yung nagawa mo nung nag-measure ka ng 500? Okay, so para makuha mo yun, edi basically, gagawin mo lang, i-divide mo lang yung measured nung nominal length. Okay, edi magiging 5 to. Okay, so the total correction is 0.02 meters times 5, which is 0.1 meters.
I think logical naman, di ba? Parang ano lang yan, parang sa bawat isang daan, meron kang error na 0.02. 500 yung mineasure mo, ilan lahat ng mali? Ganong kalaki yung total correction. Di ba? Ayan lang, no? So, kumbaga, medyo common sense pa naman itong discussion na ito, no? Ayan, so, kumbaga, basic algebra lang, no? Basic reasoning lang. Okay, so ganun lang, no? Yun lang yung pinanggalingan yan, yung CL, C sub L equals to C times ML over NL, no? ML is the measured length, okay, yun yung mineasure mo gamit yung tape. NL naman yung nominal, okay, yung design length niya. Ayan. Ngayon, class, and corrected length, sabi nga natin kanina, di ba, yan yung general, di ba? Corrected length ay equal to the measured length plus the corrections. Okay, positive man yan or negative, no? Basta sundan mo na lang kung ano yung lumabas dun sa computation. Okay, so susundan mo na lang. Ngayon, class, by derivation, nakuha natin C sub L ay equal to C times ML over NL. So, ito na, substitute mo lang. Okay, so this is the final equation, no, na gagamitin natin. Okay, kapag correction due to incorrect tape length, no? So, yan lang yung gagamitin natin. Okay, madali pa lang, no? Correction due to incorrect tape length. So, algebra lang and konting reasoning lang. Yeah, so the next correction is about the temperature variation. So, alam natin from the physics that material that is exposed to increased temperature, ang nangyayari ay nag-expand yung mga molecules, no? So, humahaba siya. Kapag mababa naman yung temperature, ang nangyayari sa molecules ay nagko-contract, so umiikli siya, no? And so, that applies to every material, no? And that includes the steel tape natin. Okay, so the coefficient of linear expansion for steel tapes is 0, tapos 0, tapos 65 per degree Fahrenheit or 0.0000, 116 per degree Celsius. Okay, so that is a constant, no? That is a property of the material. Okay, so if we will analyze this equation na binigay dito, class. Okay, by the way, class, itong equation na to pag-aaralan nyo rin sa mechanics nyo, no? So, sa strength of materials. Okay, doon pag-uusapan nyo that material, kapag naging exposed sa change in temperature, nagkakaroon ng deformation due to the temperature, no? Okay, and that is equal to the alpha times the difference in temperature, delta T, times the length of the material. Okay, discuss natin yung formula. Sinasabi dito that the deformation, okay, or the correction in this case, kasi deformation natin ay equal sa correction na kailangan natin gawin, di ba? Okay, and so the deformation ay dependent sa material, okay, alpha. Alpha kasi is the property, no? Yan, coefficient of linear expansion ng material. Okay, and the deformation depends on the material. It depends on the difference in temperature, no? Depende kung ganong kainit or ganong kalamig yung nangyari doon sa situation, no? Ganong kainit with respect to the reference, okay, change in temperature. In this case, ang pag-uusapan natin dito is the difference between the actual temperature T and the standard temperature TS. Okay, kasi yun nga, katulad ng sample natin kanina, di ba? If the temperature is 25 degrees, kunyari dun siya standard, kung ginamit mo siya in 35 degrees, so anong nangyayari, mas malaki yung temperature, mas mataas, mag-expand yun. Okay, and may correction kapag ganun, no? Okay, so yan. Deformation depends on the difference in temperature. Okay, mas malaki yung difference, mas malaki yung deformation. Okay, and it also depends on the length, no? Mas mahaba yung mini-measure mo, mas malaki yung correction. In the same way, mas mahabang material, mas malaki yung correction, okay, or deformation. So, ganun yung nangyayari, no? Okay, so ayan, mapag-uusapan nyo pa ito lalo sa steel, no? Pag-uusapan nyo pa ulit. Pero anyway, ayan, at least may insight na kayo kung ano yung mga deformations. Okay, deformations are those that are occurring, no? Na yung baga changes in the dimension, no? Deformation ang tawag doon. Okay, so steel tape nagde-deform because of the temperature variation. Okay, so ayan. Kung nagkaroon siya ng deformation, so ibig sabihin, nagbago ng length, ibig sabihin, may correction. Okay, so applying the general formula ulit, corrected length ay equal to the measured length plus the correction. Okay, and the correction ay equal to alpha times the difference in temperature times the measured length. Okay, so this is the equation na gagamitin mo for getting the corrected length kung i-consider mo yung temperature variation. And so, next is the pool. And so, balikan natin ulit yung physics na naman or siguro mechanics na lang, no? Sa mechanics yung pag-uusapan to. Okay, sabi doon sa mechanics class,
the modulus of elasticity ay equal to the stress over strain. Okay, in-advance lang natin para at least alam mo kung saan nanggaling itong mga equation na ito, no? Class, stress ay equal to the force over area. Yung strain naman is the deformation per length. Simplify natin. Okay, so kapag simplify natin yan, makakuha natin to PL over A delta. Okay, delta is the deformation class. Okay, now, deformation, yun yung kailangan natin. Kasi yung deformation, yun yung correction na kailangan natin gawin, di ba? Kumbaga, yun yung i-compute natin para makuha natin yung tama. Okay, kasi dapat hindi siya magde-deform. Okay, so pag i-consider natin yung deformation doon sa length, and so to correct for that, kailangan natin ma-compute. Okay, so the correction is equal to the deformation. Okay, so by doing algebraic manipulation class, we will get deformation ay equal to PL over AE. P is the force, L is the length, A is the area, and E is the modulus of elasticity of the material. Okay, and sabi nga natin, deformation in this case ay equal to the correction na kailangan nating i-apply, CP. Okay, so doon lang galing itong equation na ito. Okay? Ayan, so yung P dito, ito kasi yung P dito kapag uusapan nyo ay mechanics, yung P dyan, that is the force na i-apply mo. So the greater the force, the greater the deformation. Okay, so dito naman sa pool, meron kasi tayong ganun din, okay, same application, pero meron kasi tayong tinatawag na PS or the standard pool. Okay, kumbaga, meron ka dapat gawin doon sa tape, no? Hihilain mo dapat yung tape para makuha mo yung standard. Okay, kasi syempre, ina-expect na nila, hilain mo yung tape. Okay, pero sabi doon, hilain mo siya ng tama. Okay, kunyari, naka-specify doon sa tape, hilain mo siya by applying 50 newtons, kailangan 50 newtons. Okay, kasi kapag hindi 50 newtons yung in-apply mo, kunyari, greater than 50, anong nangyari? Yung saktong 100, kung 100 man siya, kunyari, okay siya sa sa standardization error na walang standardization error. Okay, perfect yung material. Okay, perfect. Okay, kung perfect siya, tapos nagre-require siya ng 50 newtons, tapos in-apply mo 80, ang mangyari nun, magiging tulong, no? And that correction is because to the excessive pull na in-apply mo. Okay, hopefully malinaw tayo doon, no? Kasi hinila mo ng lagpas kaysa doon sa, sa specifications, eh. Okay, so, mas batak siya. Okay, so, ayan. Kapag mas batak, edi mas mahaba, magiging tulong. Kapag kakulang naman yung force na in-apply mo, mas short siya kaysa doon sa dapat, no? Kumbaga, kulang yung haba niya. Kasi kulang yung force na in-apply mo. Okay, so, ang mangyari naman nun, magiging too short. Okay, so mangyari yung too short kapag yung kapag yung P, pag ito ay mas mababa kaysa sa PS. Okay? Kapag mas mababa yung force, mangyari, magiging negative yung value, which is, logical naman, di ba? Sabi natin, too short, negative, di ba? Too short, negative, too short, negative. And so, dyan nanggaling yung equation, no? Okay, from the mechanics. Okay, balikan natin general equation. Sabi natin, the corrected length ay equal to the measured length plus the correction. Okay, positive or negative, no? Basta sundan mo na lang yung sign na ilalabas nung correction. Okay, no need to change this positive. Okay, kunyari, ang lumabas dun sa correction mo ay positive, then lagay mo lang dyan, positive, di ba? Kung negative, edi ang mangyari yan, plus negative value. Okay, basically, ang mangyari yan, magma-minus lang. Okay, pero the point is, wala ka na kailangan baguhin, substitute mo na lang, no? Including the sign. Ganun lang siya. Okay, so kung gagamitin mo naman yung general equation, no? Kung gusto mo ng equation na may substitutean ka, so ito naman yung equation. Okay? Pero hopefully, hindi mo siya basta sauluhin. Okay, huwag mo lang sauluhin, no? So sana ay iniintindi mo, no? Which is, in-explain ko naman, di ba? Explanation tayo. Okay, so sana intindihin nyo, no? Bakit ganun yung solution? Saan nanggaling yung equation? Yan, so, yun lang. Okay, so class, balik tayo, no? E is the modulus of elasticity. Okay, so katulad nung sa temperature kanina class, this is based on the properties of the steel. Okay, so kahit hindi ibigay ito sa problem, kailangan alam mo ito. Kasi ito ay standard. Okay, hindi ito nagbabago. Okay, for the steel, palaging ganun. Okay, so sa natin, sa tawag dito,
Sa temperature variation, yung alpha natin doon is, di ba yung 4 na 0, tas 116. So, ganito na lang gawin mo doon, no? 11.6 times 10 raised to negative 6. Okay? Pares lang yan, no? Kaso lang, prefer ko lang siya in this form kasi mas madali siyang i-memorize. Okay? Yan. So, yan yung modulus of elasticity, yan yung coefficient of linear expansion ng steel. Ito naman yung modulus of elasticity ng steel, no? So, kapag ang unit mo is MPa, so, meron kang 200,000, no? Or 2 times 10 raised to 5 MPa. Okay, kung ang unit naman na binigay sa'yo is in kilogram and cm squared, okay, so 2 times 10 raised to 6 naman kilogram per cm squared. Kapag in English, PSI, so that is 29 million PSI. Okay, so 29 times 10 raised to 6 na 29 million PSI. Okay, so uluhin niyo yung mga yan kasi yan ay property ng steel which is most common, no? So, hindi lang sa surveying, no? Pati sa natin, sa design natin, no? And so, ang civil engineer, kailangan alam mo yung mga property of the common materials, no? So, steel is very common, no? Meron kang tinatawag na steel design sa susunod na mga subjects mo, no? So, dapat alam mo yung property ng steel. Okay, so here are some of the properties. Coefficient of thermal expansion and modulus of elasticity. Okay, so sa exam, do not expect that these properties will be given. Sabi nga natin, di ba? Standard na yan and dapat alam mo yan kasi property yan ng material na hindi nagbabago and very common. Okay, so dapat alam mo yan. Yan, so next is the sag. Yan, so yung sag ay nangyayari kapag yung tape ay hindi supported throughout its length, meaning hindi siya nakalay sa ground. And for example, class, makita mo dito sa figure A, yan, yung 100 feet mark nung nilingi yung tape nandito, class. Okay, pero nung sinuportahan niya at ends only, class, ang nangyari, nagkaroon ng sag because of the self-weight, di ba? Kasi may gravity So, gravity, weight, nangyari. Kapag wala siyang suporta throughout its length, nagsasag. Okay, so, ito yung sag. Okay, nag-curve siya in a catenary, no? Catenary form. So, yung shape niya tawag dyan ay catenary. Okay, so now, since medyo nag-curve siya, so, nangyari, hindi mo na syempre siya mababatak hanggang doon sa dapat. Kaya hindi na siya umabot dito. Ang nangyari ngayon, class, nung niread mo siya, yung 100 feet mark, nandito lang. Which is obviously, hindi dapat 100 feet mark yan kasi ang concern mo is horizontal length, di ba? Okay, so ito yung horizontal length, class. Okay, and if magme-measure ka ng merong sag, class, hindi lang 100 yung mababasa mo. That is 100 plus something. Ito yung correction na ginagawa natin. Okay, and that correction ay equal dito sa equation na ito. Okay? So, itong equation na to, class, hindi natin kaya i-derive, unfortunately, because, yung derivation nito is very complicated, no? Because, unang-una, kailangan nating applyan ito ng equations of mechanics, no? Equations of equilibrium, no? Summation of forces sa vertical and the horizontal. Okay, kasi may mga forces that are involved dito, no? And second is that the form is catenary, no? Unfortunately, catenary, hindi natin alam yung equation niya, no? So, sa field of study natin, wala tayong mapag-uusapan na equation for a catenary. Yan. Dun sa natin, sa analytic geometry natin, mapag-uusapan natin dun yung family of lines, yung circle, parabola, hyperbola, ellipse, okay? Pero never nating mapag-uusapan yung catenary. Okay, so that is another reason bakit hindi natin siya kaya derive, no? Okay, pero that should not limit you to learn, no? If you want to figure out paano siya na-derive, then ko bahala, no? Pwede naman. Okay, pero the thing is hindi na natin siya i-discuss dito, no? Kasi medyo magiging komplikado pa, no? And I know that most of you do not even have mechanics wala pa kayong mechanics ngayon, no? Karamihan, no? And so medyo parang magiging komplikado lang yung discussion natin para lang makuha itong equation na ito. Okay? So, for now, siguro sa uluhin na lang muna, isang equation na naman yan and hindi naman masyadong mahirap. Okay, so anyway, so ito yung equation for the correction for the sag. Okay, and kung makikita mo sa figure, di ba, ang nangyari dyan, yung tape mo hanggang dito na lang yung inabot ng 100 feet mark. So, ibig sabihin, ito ay papasok sa too short. So, the correction will be always negative. Okay, negative. Logical naman, di ba? Kasi ito dapat yung 100 eh.
Okay, kapag ginamit mo yung tape that is merong sag, ang mangyayari nan, the reading is 100 plus ito. Okay, pero dapat ang nare-read mo 100 lang di ba? So, ang kailangan ibawas mo yung length na ito. And yung length na ito ay equal dito, kaya negative. Okay, kasi nga, too short siya. Okay, so, hopefully, kakaintindihan tayo dito sa too short, no? And too long. Yan, so the following formula is used to compute the sag correction. So, ito yung formula na tinutukoy doon, no? Yan, kung papansin mo, class, meron lang ditong cosine. Okay? So, yung cosine na yan is to account the slope if ever may slope man tayo ma-encounter, no? Yung kanina kasing figure, hindi siya general kasi ang assumption dun is that the ends of the tape tawag dito, are aligned or at the same level. Okay? Pero hindi kasi ganun lagi yung case, no? There are cases, class, when uh, when the measurement is done on a slope. Kumbaga, hawak nila. Ito yung dalawang ends ng tape, no? And kapag may slope, may angle, okay, merong angle, so, meron kang kailangang i-consider, no? Consider natin yung effect of the slope doon sa correction. Okay, so ayan, ito yung general equation, negative w squared L cubed cosine squared theta over 24p squared. Okay, yung theta ay the angle of slope from the horizontal. Ayan, so W, this is the weight of the tape per meter. Okay, so pwedeng per feet depende sa given if English, no, pero kapag mga board exam problems lagi yung metric, no. Okay, so ayan, L is the unsupported length. Okay, hindi siya buong length. Okay, unsupported length. So for example, class, 100 meters yung tape mo, 100 meters. Kunyari sinabi, supported at ends only. So, kapag supported at ends only, yung unsupported length mo, 100. Okay lang? Kapag sinabi, unsupported length, kunyari, supported at midspan. Supported at midspan meaning may suporta sa gitna. Ganito mangyari. Yung unsupported length dito, 50. Yung unsupported length dito, 50 din. Okay? So, kapag kaganyan, gagawin mo, dalawang beses mo isa-solve. Tapos yung length mo ay 50. Okay, the correction for this one is dalawang 50. Okay, so dalawang beses mo i-compute, no? Or i-times 2 mo na lang siguro. Okay, paano kunyari? Middle thirds. Okay, ano yung middle thirds? Okay, middle thirds is supported at every third point. Okay, every third point. So, paano yun? Kunyari, kung meron kang 30 meters na tape, kunyari, 30 meters. Kung supported at ends, ito yun. Kung supported at middle thirds, every third point yan. Okay, and the unsupported length is 10. Okay, so to compute for the correction dito sa 30 meters that is supported at every middle thirds, yung gagawin mo, yung L mo dyan is hindi 30. Okay, substitute mo dun 10, tapos i-times 3 mo, kasi tatlong 10. Okay, so take note ha, unsupported length. Okay, so mamaya ma-visualize pa natin yan sa sample problem natin. Na? Okay, so anyway, kapag may questions in any part of the discussion, no? So please, tanong nyo lang. Yan, for the slope naman, class ito ay ginagawa natin kapag yung measurement natin ay ginawa natin along the slope. So sabi natin nung previous discussions, di ba? Sabi natin, hindi dapat siya nakalagay sa slope kasi ang concern natin is the horizontal. Okay, pero paano naman sir kapag hindi natin kayang, mahirap talagang gawin sa naka-horizontal. So, slope na lang i-measure natin. Okay, so pwede naman. Okay, yun nga lang, we will have to do some corrections kasi nga, hindi naman sloping distance yung kailangan natin gawin. Okay, or hindi naman sloping distance yung concern natin. Okay, palagi tayong horizontal distance when we are determining the distances, no? Distance from one point to another, that's always the horizontal distance. Okay, so ito yun.
Okay, horizontal distance. In this case, ang variable niya is yung d. Okay? Now, class, kung ilalim mo yan sa incline, class, ito yung makukuha mong length, yung s. Okay? And yung s na yan ay equal din dito. Okay? Ito naman yung correction. Okay? So, para ma-correct natin yan, sabi dito, ayan, from the figure, class, the horizontal distance ay equal to the sloping distance minus ch. Tapos, yung ch ay given nitong equations na ito. Okay? Yun yung turo nila. Okay? Or yun yung tinuro sa amin dati and tinuturo din sa ibang school, pero wag na yan, no? Tapon na natin yan. Okay, so hindi natin kailangan yan. So may kwento ako dyan mamaya, no? Bakit ba dinerive itong mga formula na to kung hindi naman pala siya magandang gamitin, no? Or hindi naman pala siya very reliable. Okay? So anyway, ito yung mga formula, sinasaulo nila yan dati, yung mga matatandang engineer, ginagamit nila yan, no? Ewan ko lang kung hanggang ngayon, pero dati kasi ito tinuturo. Okay, pero hindi na natin yung kailangan ngayon kasi meron ka namang calculator. Okay, so anyway, another term na ma-encounter mo is yung slope. Class, slope is the rise over run, no? Or vertical over the horizontal. Okay, in this case, yung vertical is h, yung d is the horizontal. Okay, so slope is the rise over run or vertical over horizontal. And kung in percent to, slope in percent, ang tawag natin doon ay grade. Okay, grade. Okay? Grade or slope. Okay. And so, kadalasan, pinapresent yan in percent form. So, kunyari sabihin, 2% slope or 2% grade. Okay, so, ibig sabihin yan, meron kang 2 meters na pag-angat per 100 meters na tina-travel mo horizontally. Okay, so yun yung grade or slope. Yan, so quick notes lang muna, no? So here are the different types of the corrections na gagawin natin, no? So we have the incorrect tape length, temperature, pull, sag, and slope. So ito yung mga notes na ginamit ko nung review para hindi ko malimutan. And kasi class, may encounter mo yung problem about the combined corrections. Okay, pinag-usapan natin yung 5. Okay, and yung 5 na yan, pwede yan mag-occur sabay-sabay sa isang problem. Okay, and yun yung challenging part in this topic. Okay, paano pag sabay-sabay silang nag-occur? Okay, so ayan. Ito yung ginawa kong rules kasi nung first time ko ma-encounter yung yung combined corrections na yun, hindi ko alam kung paano mangyari. Kung ano ba substitute ko, yung measured na ba or corrected na ba, unsupported length ba, or uunahin ko bang i-correct yung incorrect tape length tapos yung corrected answer na, yun yung gamitin ko sa temperature. And yun yung nalilito ako dati, no? Litong-lito ako ng dati. So, ayan, nung further studies na, ayan, so, ginawa ko itong mga notes na ito para ma-remind ako na kung ano dapat yung tamang i-substitute. Kasi madali lang naman dapat eh. Madali lang siya dapat. Okay? Kung alam mo yung substitute. Kasi may formula ka naman, di ba? And hindi lang basta binigyan ka ng formula, diniscuss sa'yo yung formula. So, dapat naintindihan mo siya. Okay, so anyway, ayan. Ang problema mo na lang, okay, may formula ka na, paano mo isa-substitute? Kasi ganito. Kapag incorrect tape length, temperature, and pull, ang gagamitin mong length doon is the measured length. Okay? Measured length. Kung ano yung mineasure mong length, yun yung ilalagay mo doon sa mga L, doon sa equations. Okay? Yung sag, ang gagamitin mo ay hindi measured length. So, ibig sabihin, kunyari, pinag-measure ka 100 meters, pero sabi, supported at mid-span. Okay, 100 meters, mid-span, so 50 meters lang yun. No? So, ang substitute mo doon sa L ay 50. Tapos, 2 beses na lang, ito times mo yung correction. Okay, ganun sa sag ha, unsupported length, hindi yung total measured length. Okay? Yan, so, may sample pa naman tayo mamaya. Yan, so sa slope, yan, to get the correction for slope, kailangan mo munang i-correct lahat ng mga nauna. Okay? I-correct mo muna because of the correction due to the incorrect tape length, temperature variation, pull, and sag before mo i-apply yung correction due to the slope. Okay? I-correct mo muna, tapos yung corrected length from those 4, yun yung gagamitin mo for the correction sa slope. Okay? Yung corrected nung 4, kasi apply mo yung 4 na corrections, di ba? Apply mo yung 4 na corrections, yung corrected length nun, yun yung gagamitin mo na length sa pag-compute nung sa correction
due to slope. Okay? Yung mga equations kanina dito sa slope, hindi na natin pag-usapan, no? Kasi hindi natin kailangan. Papakita ko mamaya kung bakit. Yan. So, for sample problem 1, we have the correction due to incorrect tape length. So, this is from CE Board Exam, November 1994. Okay, so using a 50-meter tape that is 0.02 meters too long, the measured distance from A to B is 160.42. Okay, yun yung na-measure niya, pero alam niya that yung tape niya ay merong error, no? Standardization error. Okay, 0.0 meter too long sa bawat 50 meters na mineasure niya. Ang tanong, ano dapat yung reading? Okay, ano dapat yung na-measure niya? Okay, ito yung nakuha niyang reading eh. Yan yung data niya, no? Pero alam niyang mali yan kasi nga may correction. So, ano dapat daw yung correct distance? Okay, so apply natin yung kaninang equation natin, no? Yan, so we have here the equation na pinag-usapan natin kanina, di ba? The corrected length ay equal to the measured length plus the total correction. Okay, so the measured length is 160.42, tapos yung correction ay equal to the correction per tape length times the number of corrections na kailangan mong gawin. Okay, so doon sa 160.42, ilang 50 ba ang meron doon, no? Ilang setup ng 50 ba ang nagawa mo doon? Okay, so para malaman mo, basically, di-divide mo lang, no? 160.42 over 50, okay, yun yung number of 0.02 na error na na-commit mo. Okay, so ayan lang, simplify mo, substitute mo, okay, calculate mo, final answer. Okay, 160.4842, sobrang dali. Yan, so sample problem 2, we have the CE Board Exam November 1997, and sabi dito, the correct distance between points E and F is 213.50. If a 100 meter length that is 0.025 meters too long is used to measure EF, what will be the measured distance? Okay, so alam mo yung corrected distance, class, tapos sabi dito, ano daw yung measured? Baliktad naman, no? Alam mo yung correct, ang hinahanap mo, ano dapat yung malilay mo? Or ililay mo, ano dapat yung nababasa mong distance. Basically, class, kapag given ka ng correct distance, ang ginagawa mo dito is nag-ano ka, no? Nagle-layout ka. Okay? Nagle-layout meaning, alam mo yung distance na gusto mong makuha. Kunyari, nandun ka sa point E, gusto mong hanapin yung point F. Alam mo that point F is 213.50. Kasi yun yung gusto mo eh. Gusto mo i-layout 213.50 meters away from you. Okay? Kapag hinahanap mo yung point, okay, alam mo na yung distance, hinahanap mo kung nasan yung point, tawag doon layout. Okay? Kaya ang tanong, ano dapat yung mariread mo sa tape kung gusto mong distance is 213.50? Kasi nga, hindi dapat, kumbaga, hindi 213.50 dapat yung nare-read mo sa tape kasi nga, may error yung tape. Diba? Alam mong may discrepancy eh. Okay? So, ano dapat yung nare-read mo sa tape to ensure that yung nalay mong tape or nalay mong distance is 213.50? Okay, hopefully malinaw tayo doon, no? Okay, so let us proceed to the solution. Yan, so here is the solution according to the book. Yan, if you remember yung discussion natin kanina, yan, kapag ka too long, add, kapag ka too short, subtract, tapos sabi, do the reverse when laying out. Okay, in this case, we are laying out because ML is unknown. Okay, so hindi mo kasi alam kung ano dapat yung nababasa mo, no? Alam mo dapat ang ilalay mo is 213.50. Pero alam mo nga may error, no? So, dapat hindi nyo nababasa mo. Okay, ang tanong, ano dapat yung nababasa mo? Okay, and by computation, sabi, dapat yung mabasa mo doon sa tape ay 213.446625. Okay, kapag kayo yung nababasa mo, you are sure that the distance from the starting to the ending point is exactly 213.50. Baliktad, no? Baliktad siya. Okay, ang tanong ngayon, ano yung nababasa mo? Okay, so that is the answer if susundan natin yung logic according to the book. Yan. So, ito naman yung solution na diniscuss sa amin nung kami ay nagre-review na for the board exam. Okay, so kung papansin mo doon sa solution and doon sa answer, merong mga discrepancy na kaunti, no? Yan. So, mapapansin mo yung sa 5th to the 7th decimal, magkaiba siya. Okay? So, now class, ang point na diniscuss sa amin nung nile-lecture sa amin itong part na ito is that yung kaninang solution is incorrect. Okay? Incorrect. Okay, bakit incorrect? Kasi class, meron silang violate doon, no? So, meron siyang change na ginawa. Okay, so napag-usapan na natin kanina, di ba, that this equation is always correct. In all cases, di ba? In all cases, provided that tamang algebraic sign yung ginamit mo.
doon sa solution. Okay? Tama algebraic sign. So, kapag katulong, you will use positive. Kapag too short, you will use negative. Okay? Now, kung susundan natin yung yung general equation, which is ito, pinag-usapan natin kanina, that this is always tama, 'di ba? And pinakita ko rin sa iyo kanina, 'di ba? Bakit siya positive kapag tulong and bakit siya negative pag too short. Kaya pinag-usapan na natin, may basis tayo. So alam natin that this one, okay, this part is always correct. Okay, so kung susundan natin itong equation na to class, ang given sa atin is the corrected length. Okay? And then gagawin mo lang, substitute mo lang dyan yung corrected length, tapos measured length naman yung unknown in this case. Okay, so kapag gagamitin mo yung calcu mo, using your shift solve, makakuha mo itong value. Okay, so kung ayaw mo naman mag-shift solve, pwede naman ganito gawin mo. So, ml ay equal to 213.50 over 1 plus 0.025 times 1 over 100. Okay, minanipulate ko lang, no? Okay, pwede ito yung type mo sa calcu, ito yung lalabas. And so, kung mapapansin mo, kung i-compare mo doon sa kaninang sagot, magkaiba sila doon sa 5th decimal. Okay, 5th, 6th, 7th decimal, magkaiba sila. Okay, so sir, okay, so may dalawang solution, magkaiba ng sagot, magkaiba ng procedure, sir, saan yung tama? Okay, so napag-usapan natin, di ba? Okay, ito ay laging tama. Okay, yung kabila, meron doong mali. May mali doon sa solution, pero, ayan, sir, sabi mo, tinuturo yun sa ibang school, and tinuturo siya sa book mismo. Okay? If mali siya, bakit siya tinuturo? Okay? And, acceptable ba siya? Ayun yung tanong eh, di ba? Bakit siya tinuturo? Tsaka, acceptable ba siya? Okay, so first, yan. Plus, tinuturo siya kasi madali siyang gawin. Okay, madali siyang gawin. Kung titingnan mo yung equation kanina, class, ml equals cl, tapos ganito yung ginawa, di ba? Minus c times ml, cl ang ginamit doon. cl over nl. Doon sa solution na yun, ito yung equation na ginamit. Okay? So now, medyo magkaiba, no? So, manipulate natin. So, cl, okay, itong part na to, lipat natin dito sa kabila. Okay, so add both sides, no? By, c times cl over nl. Okay, so, we will arrive with this equation. Okay, yan. So, class, compare natin ngayon, class. Saan siya nag-iba? So, kung papansin mo, class, magkaiba siya dito. Okay? Magkaiba ng equation. So, ibig sabihin, may discrepancy. Okay, so kung may discrepancy, may mali. Okay? Ngayon, class, bakit sila nag-arrive dito sa equation na to? No? Or bakit tinuturo ba itong equation na ito? Or bakit nila ginagawa yan dati? No? Yung do the reverse when laying out. Okay, so class, ang kwento niyan, class, ay dahil nung unang panahon, class, wala pa silang mga malulupit na calculus na katulad ng ginagamit natin ngayon, no? So, dati, mano-mano lang nila ginagawa yan. Okay, so, to make surveying easier, kasi mahirap pang gawin ito eh. Kunyari ito. Kaya mo ba i-mental ito, class? I-mentalin mo yan. I-factor out mo yung ML, tapos, i-derive mo na, no? I-divide mo by 1 plus 0.025 over 100. Kaya mo ba gawin yun? Medyo hassle, di ba? Kumbaga, kaya naman siya, doable naman. Lahat naman tayo marunong mag-multiply, mag-divide. Okay, pero mas matagal. Okay, medyo hassle, no? And kapag gagawin mo sa surveying, especially kapag professional ka na, medyo mahirap siyang gawin or hassle siyang gawin. Okay, now ang ginawa nila doon is they did some approximations to come up with solutions that are reliable naman kahit papaano. Okay, pero mas madaling gawin, no? Di hamak na mas madaling gawin. Okay, so yun yung ginawa nila, no? So nag-come up sila doon sa part na do the reverse when laying out, na nag-come up dito sa equation na ito. And kung makikita mo, yun nga, meron siyang magkaiba sa formula. Okay? Magkaiba sa formula, kaya nakita mo, nagkaroon ng discrepancy. Okay? Ngayon, paano sila nag-come up dito sa equation na to? Ayan, so ang ginawa nila dyan, class, is that they assume that the measured length, they assume that the measured length is almost equal to the corrected length. So, ibig sabihin, yung na-measure mo ay
halos malapit lang doon sa corrected length, no? Sabi nila, masyadong maliit naman yung discrepancy, so i-assume na lang natin na parehas lang sila. So, ang ginawa nila, to make the solution easier, yung ML dito, ginawa nilang CL para mas madali i-compute. Kasi nga, sabi nila, magkalapit na naman eh, o di, substitute natin. Parehas lang yan. Kung magkaroon ng error, malapit lang yan. Okay, as shown in the sagot naman, makita mo dito. Diba? Dalawang magkaibang solution, yung sagot, halos magkalapit lang. Okay? Pero may discrepancy syempre, kasi nga, magkaiba yung solution. Okay? May discrepancy sa dulo. Okay, so ano yung kwento dito, class? Okay. Class, yung mga dating surveyors, class, gumawa sila ng mga techniques, no, para mas madali yung solving kasi nga hindi naman sa kanila readily available yung mga calcul na available sa atin ngayon. Okay, so ginawa nila yun, pati yung solution doon sa slope. Yung mga equations doon, class, dinerive nila yun by doing some approximations. Okay? Doing those approximations, ang nangyayari doon, class, is syempre nagkakaroon ng discrepancy. Okay, merong mga mali doon syempre kasi nga nag-approximate kayo, no? Gumagawa ka ng assumptions na hindi naman nangyayari katulad ng CL equals ML. Hindi naman parehas yung corrected doon sa measured length, di ba? Kasi kung ganun yung thinking, ay ba't pa tayo nagko-correct kung malapit lang naman pala siya, di ba? Tapos negligible naman pala. Ba't pa natin kino-correct? Di ba? So yun yung yun yung reasoning, no? Kumbaga, mas tama ito. Okay? Ito dapat yung gawin kasi ito yung mas tama. Okay? Pero yung kanina, pwede na din, okay? So, yun yan. Doon na papasok yung, sir, bakit siya tinuturo and bakit siya acceptable? Okay, tinuturo pa din siya kasi yung sagot naman ay malapit lang naman. Okay, and acceptable lang din naman siya kasi nga, yung error ay masyado namang maliit. And makikita mo that kung magsasagot ka into decimals, parehas pa rin yung answer. Kung magsasagot ka in 4 decimals, parehas pa rin yung answer. Parehas pa rin 4466 yung sagot. Okay? Magkaiba na solution, mas tama itong solution na to, pero malapit lang siya sa sagot doon sa kanina. Okay lang ha? So, ganoon yung kwento dito. So dito pinakita ko lang ulit yung yung comparison ng mga formula na derive natin, no? So for the first solution, class, ito yung naging equation niya. Sa second solution, ito naman yun. Tapos yun nga, nagkaroon sila ng discrepancy doon sa CL and ML. And na-discuss natin that nagkaroon ng ganung discrepancy or ganung changes para maging mas madali yung solution, no? Kasi mas madali i-compute yun kung ganito na lang. Kasi, times mo lang to, di ba? Wala ka na i-factor out dito. Okay, tapos makukuha mo na rin yung sagot, which is malapit naman sa katotohanan, no? Okay, so yun yung ginawa nila. Nagkaroon sila ng mga approximations, no? At dito sa part na ito. Okay, instead of ML, ginawa nilang CL para madali siyang i-compute. Yan, so the solution 1 is computed under the assumption that the error is very small such that the measured length is equal to the corrected length, no? As shown in the equation, di ba? Pinalitan nila yung ML by CL para mas madali nilang i-compute. Kasi nga, by doing that, ang nangyayari, class, is no? Kumbaga yung final equation do sa computation nila, times na lang, di ba? Kumbaga CL minus the correction times lang, di ba? Times the CL over NL. Okay, so which is significantly easier compared doon sa part ng tama na nagpa-factor out pa tayo, di ba? Okay, pero yun nga, solution 2 is still the more accurate procedure, no? So, kung madali pa rin naman gawin, so syempre gawin mo na yung tama. Okay, solution 1 na derive lang nila yun or ginagawa lang nila yun, no, para madaling gawin ng mano-mano. Okay, pero since meron ka namang calculate na kaya mag-shift solve and kaya mo naman mag-manipulate, di ba? So, apply the solution 2 kasi mas accurate yung solution 2. Yan, so sample problem 3 naman is about the correction due to temperature variation. Yan, so this problem is from the CE board exam May 1999. So a 30-meter tape which is of standard length and at a temperature of 20 degrees is used to measure a line with a measured distance of 412. So yun yung mineasure niya, no? And so during the measurement, the temperature was 52 degrees Celsius. So and medyo OA lang magbigay ng given yung mga examiner dati, no? Init niyan, 52. So anyway, wala tayong magagawa yung trip na examiner. Ayan, so sabi dito, if the coefficient of thermal expansion of the tape is 0.0000116 per degree Celsius, so mabait naman yung examiner na binigay niya yung yung alpha
ibinigay niya. So, ang tanong, what is the correct length of the line? Okay, so madali lang yung problem, no? Madali lang. So, given naman lahat, meron kang actual temperature, you have the standard temperature, given yung nominal length, measured distance, tsaka given din yung alpha. So, wala kang problema dito, no? Direct sub lang. Okay, pero class, kapag ka hindi ka binigyan ng alpha, dapat alam mo pa rin that the alpha is 11.6 times 10 raised to negative 6 per degree Celsius. Okay, so let us proceed to the solution. So, ito yung solution class. You have your equation alpha times the delta t or the difference in elevation, no? Difference from the actual and the standard. Okay, tapos multiply mo ng length. Okay, so this is solution 1. Ang ginawa ko dito class is kinompute ko muna yung correction per 30 meter length. And so kung correction per 30 meter length ang gagawin mo class, yan. So ang gagamitin mo ditong length is yung 30 meters. Okay, so itong error na ito or correction na ito is for every 30 meters. Okay, so for every 30 meters yan ha. So ang total na mineasure mo naman is 412. Okay, ang tanong, ilang ganito yung kailangan mong i-apply? So para malaman mo, 412 over 30. Okay, so ito yung number of times na kailangan mong gawin yung correction. Okay, tapos multiply mo syempre sa correction. 36 meters. Okay, so ito yun. Ito yung part na yun. Okay, 412 plus that answer, okay, you will arrive with this equation, this final answer. Okay, and that is the correct answer for that problem. Okay, so sobrang simple niya lang, no? Sobrang simple lang. Okay, so ayan, this this equation, sabi nga natin, di ba, is always correct provided that tama yung algebraic sign mo, no? In this case, class, mas malaki yung actual temperature kaysa doon sa standard. So, makikita mo dito, positive yung sagot. Okay, so anong ina-expect mo mangyari? Diba? Tulong. Ayan, no? Positive, positive. Kasi nga, tulong. Kasi nga, nag-expand dahil mataas yung temperature. Okay, so yun yung sagot. Okay, so let us show another solution. So, ito yung mas madali. Okay, so ito yung rektahan na, no? So, dinerive ko na din. Corrected length ay equal to the measured length plus the correction. Okay, so ito yung measured length. Ito yung correction natin, di ba? So, alpha times, itong CT class this is the correction for every 30, no? Or for every nominal length, no? In this case, 30 yung nominal length natin. Okay, so alpha times the difference in temperature times the nominal length times the ml over nl. So, makikita mo dito magka-cancel to. So, you will arrive with this final equation, no? Alpha times delta t, delta meaning change or difference, okay, times ml. Okay, substituting the given doon sa equation. Okay, so you have ml for 1, 2, alpha given, okay, kung hindi given, yan pa rin yun, 11.6 times 10 raised to negative 6, delta t, given to, yung 52 actual, 20 standard, okay, and yung ml given din. Okay, so, ayan, substitute, final answer, and makikita mo that parehas lang yung nakuha. Ayan, if i-compare mo doon sa first solution natin. Yan, so sample problem 4 naman is about the correction due to pull. So, this is from the CE board, November 1996. Okay, so a steel tape is 100 meters long at a standard pull of 65 newtons. So, yun yung kailangan pull na i-apply mo, no, para magamit siya ng tama. Now, compute the pull correction if during the measurement, the applied pull is 40 newtons. Okay, so kumbaga kulang yung in-apply niya. So, ano yung expect mo dito? Standard 65, ang in-apply lang 40, kulang yung pull. So, you're expecting a tape that is too short, no? Kulang yung length kasi kulang yung force na in-apply. Okay, so given ka ng, ng cross-sectional area, so 3.18 square millimeter, tapos yung modulus of elasticity niya is 200 GPa. Now, 200 GPa if not given is still 200 GPa, no? If i-convert mo yan sa MPa, that is 200,000 MPa. Yun yung pinag-usapan natin kanina, that is 2 times 10 raised to 5 MPa. Okay? Even if not given, ito pa rin yun. Okay? Ito pa rin yung gagamitin mo sa computation. Okay? Yan pa rin yung gagamitin. Okay? And so, I hope na sana sauluhin nyo itong part na to kasi sa exam, do not expect na lalabas yan, no? Or ibibigay pa yan, no? And sauluhin nyo yan kasi kailangan alam nyo that the E for the steel ay equal to 200 GPa or 200,000 MPa. Okay, obviously yung area hindi ganun. Nagbabago yan syempre. Depende sa tape yan.
Okay, pero every tape, ito pa rin yung modulus of elasticity if that is a steel tape. Yan, so for the solution, gagamitin natin yung equation na na-derive natin kanina. So we have the P minus PS times L over AE, no? So P is the actual pull, so given. PS is the standard pull, given. Length, given. Area, given. Tapos yung E is in GPA, pero ang gagamitin natin is yung in MPa form niya. Okay, so bakit in MPa? Kasi kailangan magtugma yung mga units, no, para makapag-arrive ka doon sa correct answers. Okay, so if we will analyze the unit, no, we will do dimensional analysis. Okay, so the force is in newtons, the length is in meter, the area is in millimeters. Tapos yung yung E dapat ay in MPa. So bakit in MPa? Kasi MPa kasi ay equal to Newton per square millimeters. Okay, by using the unit by using a modulus of elasticity that is in MPa, class ang mangyayari niyan, makakancel yung mga units, no? Okay, mag-cancel yung Newton, mag-cancel yung square millimeter, matitira yung meters na unit. Which is yun yung gusto natin kasi nga, di ba, kapag corrections, ang hinahanap natin is a linear measurement, no? Pwedeng in meter, in millimeter, so depende sa given, no? Or depende sa hinahanap. Okay, pero the point is, ang kailangan na value or ang kailangan na unit ng modulus of elasticity mo ay tutugma. Okay? Tutugma doon sa given. Since ang given sa atin is in Newton, yung area is in square millimeters, dapat yung E natin na gagamitin is in MPa. Okay? Using another unit, kunyari in GPa yung ginamit mo dyan, 200, may makukuha kang sagot pero mali yung decimal, no? So, iba yung magiging value. Okay, so ayan, take note, no? Kapag ang force is Newton, ang area is millimeter, dapat yung modulus of elasticity is an MPa. Now, kapag ang binigay naman na force is in kilogram, kapag ang area is in cm squared, dapat yung ang iyong modulus of elasticity is yung kg per cm squared. Okay, and meron naman tayong given kanina, no? Ano yung modulus of elasticity in kg per cm squared? Okay, so that is 2 million. Okay, 2 times 10 raised to 6. Paano naman kapag pound, tapos inch, okay, ano dapat yung E mo? Dapat in PSI, di ba? PSI. So, ano naman yung PSI ano naman yung E kapag PSI, kapag steel? So, that is 29 million naman. 29 times 10 raised to 6. Okay, so take note of the units, no? Hindi basta-basta sinasubstitute yung values of E. Okay, tingnan mo muna, ano bang unit yung sinasolve mo para magamit mo yung tamang value ng E. Yan, for the computation. Okay, so substituting those values, yan, you will arrive with negative 3.9308 times 10 raised to negative 3 meters. Okay, so negative meaning too short, no? So, yun yung correction. Yan, too short kasi kulang yung hila na ginawa nung surveyor. Diba? Instead of 65, ang in-apply niya lang ay 40, which is, ang i-expect mo, syempre, mas maikli yung tape kaysa doon sa dapat. Okay, so, kung ang tinanong is, lang, kunyari, correction lang, hindi sinabing unit, so, this one is already acceptable. Okay, pero kung sabihin in mm, ito dapat yung final answer. Okay, so, tingnan mo na lang din yung problem kung ano yung hinihingi, no? Tapos, yun na yun. And so, next is the correction due to sag. So, ayan, a 50-meter tape weighs 0.025 kg per meter. Okay, so, yan yung W. And so, the tape was held horizontal, so meaning theta ay equal to 0. Okay, supported at ends only. Ulitin ko na yung sulat. Supported at ends only, meaning yung unsupported length ay equal sa nominal length, di ba? Yan, so constant tension, ito yung P, that is 7. Yan, to measure a line from AB. Okay, if the distance measured is ito, ang tanong, what is the corrected distance? If i-correct natin siya because of the effect of the sag. Okay, so here's the solution. Class, sabi nga natin, di ba, hindi natin pwede gamitin yung length. Hindi pwedeng yung 1762.48 na yung substitute mo doon, no? Yan, kasi yung length doon sa equation natin is the unsupported length. Okay, so the maximum length na gagamitin mo doon is 50 kasi ang support niya is sa ends lang, no? Kapag end ang support, edi yung length ay 50, di ba? 50 yung tape mo eh, edi unsupported length ay 50. Okay? Now, ang mangyayari niyan kung i-drawing mo, class, kunyari, ito yung distance. Okay? Nangyari niyan, maraming 50 na paulit-ulit-ulit.
Okay, hanggang makarating ka sa dulo. Ngayon ang tanong, ilang 50 ba yung ginawa niya para makapag-measure siya ng 1762.48 meters? Okay, ilang 50 yun? So, divide mo, yan. 35.2496. Okay, so ibig sabihin, nakapagbuo siya ng 35, no? 35 na ganun. Okay, 35 na 50 meters. Ganun karaming setup yung ginawa niya to measure that line, no? And so, tapos, may butal lang. Okay, so, may butal. So, ibig sabihin, syempre, hindi na niya nabuo yun. Okay, so, ayan. Kung medyo, ini-imagine mo siya, tinatry mo siya imagine, syempre, ganito yung common sense na gagawin mo, no? Yan, kunyari, ito na yung pang 35. Doon sa pang 36, di ba, kunyari, ito lang yung ending, no? Hindi na nabuo yung 50, eh. Okay, ito lang yung ending. Okay, paano yan? Syempre, ang gagawin mo na yan, ililay mo na lang pa ganun, no? Hindi mo naman yan ililay na pa ganun, tapos ikakat mo dito, no? Hanapin mo dito. Hindi naman ganun, di ba? And kung medyo may common sense, di hindi mo yan ililay ng buo, di ba? Yan. Kung ilan na line ng butal, di ba? Syempre, hanggang doon mo na lang hihilain, hanggang doon lang sa end. Okay, hindi mo ililay yung buo, tapos hanapin mo yung projection, no? Hirap nun. Okay, yan. Common sense lang, di ba? Yan. So, may butal. Okay, ano yung butal? Yan. So, 35, ginawa mo siya ng 50 times. Okay, so mag-a-arrive ka dyan ng 1,750. Okay, so 35 times mo na sinet up. No? Nakapag-set up ka na ng 1,750. Okay, yung butal doon, ano na lang, 12.48. Okay, so ito naman yung magiging unsupported length doon sa dulong section. So ito yun. Yung supported length niyan is 12.48 na lang. So for the computation, ang gagawin natin, since meron tayong dalawang setup, no? So we have 50 na maraming beses mong ginawa, tapos may butal na 12.48. And so dalawang isosolve natin, no? And so CS1, this is the correction for the 50 meters. The CS2, this is the correction for the 12.48. Okay, so ito yung correction, no? CS1, 0.0664 something. Okay, negative because sag is always negative. Kita mo naman sa figure kanina, di ba? Laging negative ang effect ng sag. Okay, so butal, ayan, ito na, 1.03, something negative, tapos times 10 raised to negative 3. Okay, so to get the corrected length, sabi natin, di ba, this is the general correction equation, no? Or general equation natin for this tape corrections, no? We have the CL equals to the ML plus the summation of the corrections. Okay, this is the measured length. Okay, summation of the corrections. Okay, ito yung correction for the 50 meters, no? 35 times yung ginawa. Okay, kaya may times 35. Tapos, may butal. Ito yung butal. Okay, so, isama mo sa equation or sa computation. So, ito yung lalabas sa sagot. Okay, so the correct length is 1,760.153,818 meters. Okay, so that is the correct. Okay. In all cases, class, ang mga sag ay always negative. Okay, so take note of that, no? Baka malimutan mo ilagay yung negative sign for correction due to sag, no? Palagi kang too short kapag kasag yung situation mo. Okay, so last but not least is the correction due to slope. Okay, so try natin tong sagutan without knowing yung nandun sa lecture kanina, no? Yung tatlong formula doon, no? Napapatunayan natin na kaya natin i-solve itong mga corrections na ito kahit hindi natin yun naintindihan kasi hindi naman yun kailangan. Okay, kasi nga, yung kwento nga doon, di ba, sabi nga natin kanina, yung mga formula na yun ay dinerive nung mga unang panahon pa, nung mga panahon na hindi pa sila, hindi pa magaganda yung mga calcu, no? Kumbaga, mas madalas pa sila magmano-mano. Kasi yung mga equation na yun, madali lang yun di ba? Times lang, divide, no? Wala pa silang, wala pang square root yun, no? Okay, so madali lang gawin. Okay, so, yun yung story nun, no? Dinerive nila yun or naggawa sila ng mga derivations, approximation to make the computation easier, no? Pero, yan, since ngayon naman, meron ka namang calcu and hindi ka naman nagmamano-mano, di ba? Kaya mo mag-shift solve, kaya mo kumuha ng square root, kaya mo kumuha ng mga angles, no? Sobrang dali na lang kasi nga may calcu na. Okay, so ibig sabihin, hindi mo na kailangan sa uluhin yung mga nakalagay doon. Okay, pinakita ko lang yun doon para at least aware ka na may nag-exist na ganun. Okay, pero hindi natin kailangan sa uluhin yung mga ganun. Kasi nga, kumbaga, na sila, no? Phase out na sila, no? Hindi na natin sila kailangang aralin kasi hindi na sila masyadong useful. Kasi nga, may calcu ka na eh. Okay? Yung calcu mo, ibibigay nun exact. Okay, yung kanina, mga formula doon, mga lang yun, approximate lang yun, no? Kasi may mga assumptions kang ginawa to derive those formulas. Okay, so, anyway, try na natin sagutan, no?
A distance of 15.94 meters is measured with a tape. So during the measurement, the other end was discovered to be 0.78 meters lower. So hindi niya napansin, no? Siguro hindi siya careful. Okay, so anyway, ayan. Edi ganito yung nangyari dan. Okay, so itong length na to class is 15.94. Tapos yung other end, okay, hindi niya alam, lulun na niya napansin, 0.78 meters lower. Ilagyan natin ng units. Okay, ang tanong, find the correct distance. No? Kapag ka-surveying, ang concern natin is the horizontal distance. No? Okay. And hindi ka pwede magbigay ng incline. No? Obviously, since mas mababa yung kabila, so ibig sabihin yung na-measure nyo 15.94 is nandun sa incline. Okay, so paano natin ito i-correct? Okay, so by applying our Pythagorean theorem plus, yan, di ba? Ito ay right angle. The Pythagorean theorem, di ba? HD squared plus, sorry, kamali na sulat. Diba? Side squared plus the other side squared ay equal to the hypotenuse squared. Okay? And so, HD, kung gagamitin mo pa yung algebraic manipulation mo, so magiging ganito na 15.94 squared minus 0.78 squared. Okay? Now, kung wala kang calcio, medyo challenging to kasi square root tapos hindi naman perfect square yun nandun sa loob. So, challenging yun, no? Medyo hassle yun. Okay, so, yun yung iniiwasan nung mga dating mga unang tao. Okay, so, para makuha nila yung tamang measurement, so, gumawa sila ng mga equations. Yun nga yung mga pinag-usapan natin kanina. Okay, so, substitute mo lang, times, divide, makuha na nila yung approximate answer na malapit sa tamang sagot. Pero, mas madali gawin. Okay? No need sa calcio, no? Kaya nila i-mental yun. Times, divide lang yun. Okay, ito yung mas tama. May calcio ka naman, kaya mo naman gawin yung square root na yan. Okay, so hindi mo na kailangan gawin or hindi mo na kailangan i-memorize yung mga equations na dinerive nila nung unang panahon. Okay, ito yung mas madali, di ba? May calcio ka naman. I-substitute mo. So, yung final answer. Ayan. So, ito yung final answer. Okay, so ulitin ko lang, no? May mas madaling gawin, no? May madaling way para gawin. Ito na nga yun, yung Pythagorean theorem, no? So, hindi lang nila masyadong ginagamit itong solution na to dati because ang hirap gawin ng square root kapag hindi perfect square yun nandun sa loob, no? Unless marunong ka nung sa I think sa numericals pa pag-uusapan yun, no? Paano mo isosolve or paano mo i-simplify yung square root na hindi perfect square. And medyo hassle siya. And so, para maiwasan yung mga hassle-hassle na yun, ang ginawa nila, yun nga, nag-derive sila ng mga equations using some assumptions. Okay? Pero class, ayan, yun nga, ito yung mas accurate na solution pa rin, no? And mas madali siyang gawin, no? Sa ngayon, kasi nga may calcio ka na, kaya madali siyang gawin. Okay? So, kung aralin mo pa yung ginawa nila dati, lalo ka lang mahirapan, no? Kasi yun nga, ito may solution ng Pythagorean theorem, sobrang dali, di ba? Dagdag sa uluhin lang yung mga formula nila noon. Okay? May calcio ka naman, so you do not need to memorize those approximate solutions, no? Or approximate equations. Okay, so sa iba, tinuturo pa yun, no? Pero sa atin, wag na yun, no? Pang weak yun, pang mahina yun. Okay, joke lang, anyway. Yun lang, no? Sana may natutunan kahit pa paano and focus on the concepts. Kapag merong hindi naintindihan or merong mga part na sa discussion na malabo or gusto mong ipa-clarify, yun lang, please leave a message, no? Send a question or inquiry through the messenger, yan lang. Tapos, pag di ako nag-reply, i-tag nyo na lang ako sa GC na baka hindi ko napansin sa message request. Okay, so anyway, yan lang. Kapag wala nang tanong, then that's it for this lesson. So, goodbye and see you next meeting.